Hello guys, this is a Double Bell show again, na niko hapa kwa ajili yako wewe. Today nataka kuongea kuhusu mambo ambayo nimeona pale kwa mtandao for a while and to me haingekuwa ikinipendeza. But before, please consider subscribing, consider liking and also chapa pale notification bell. Now I want to talk about this issue ya watu pale kwa social media kujoshana venye wako na pesa lakini hawasaidii. For instance, we have KRG. KRG juzi alikuwa kwa media station fulani TV akisema yale mavazi yamefaa it worth how much millions of money. Ni sawa, ni zako, lakini how unhuman are you when you are there wearing clothes, rings, watches, shoes worth millions of money, and yet there in Samburu, Turkana, Kitui, Kajiado, people are there people are dying juu ya njaa. Hawezi pia saidia. We have Ringtone Apoko, you are a gospel artist, but unashinda hapo ukijisifu venye uko na pesa, unakaa ruda nini nini, but are you helping? Hiyo pesa yako ni God amefanya ukuwe na do, lakini mbona hausaidii baba? Help people ambao wanalala njaa, help them. We not to be seeing post mukipost together with Eric Omondi. We need to see you posting. We need to see you posting now. Eric Omondi, KRG, Ringtone Apoko. We need to see you now posting. And then Turkana, saidieni watu huko. People are dying out of hunger. Watu wanakufa njaa, my friend. Na nyinyi mko hapo tu mnashidana, huyu anasema mimi nakaa Runda, huyu mwingine nakaa Geresho, huyu mwingine sijui nakaa wapi. Mara huyu anasema anakaa Runda, alafu anachongoa mwingine akakaa huku. Mara tunapoko nilisikia akiambia recommend atamwajiri kila mwezi wanamlipa 50,000. Sasa si usaidie watu ambao ni maskini, hawana school fees. Akia nani? Hawajui mahali watalala. Hawajui watakula nini. Mahali wako hakuna maji. Surely, kama uko na pesa, tafadhali saidia hao watu. KRG, I know you can make it. Ringtone Apoko, I know you can make it. Eric Omondi also, I know you can make it. Please, saidia hao watu. Mimi kama ningekuwa na uwezo ningewasaidia. Kama ningekuwa na uwezo ningewasaidia. Hii Kenya iko na 47 counties. Na kulingana na venye naona, more than 40 counties that are affected. More than 40 counties they are affected. More than 40 counties are affected. If I recommend today you give 5 million, KRG apeane 5 million, Ringtone Apoko apeane 5 million. How many people wanasaidika na 15 million? Village to which, with that money that you are saying you have, mtu mmoja anasimamia kaunti moja aseme mimi nitasimamia kaunti moja wenye wako na njaa, awanunulie food, at least hata kama ni mahindi ngumu wanunulie. Huyu mwingine asimamia kaunti nyingine, mwingine asimamia kaunti nyingine. Nayo government si kulala hapo. Tuliwachagua mfanye nini? Governors, we voted for you. Mnashinda mkisunguka, mnatuzungusha mkisema mnajenga sijui ma dams. Maji ya kujaza hizo dams iko wapi? Si hakuna mvua. How much money are you being given by the national government? You are being given 5 billion. Kuchibua borehole moja it cost 1.2.
or 1.5 million. With 2 billion, how many boreholes can you dig in your counties? Sisi kushida hapa mkituzungusha hapa tuoni ati Kimorero Dam, River Dam, sijui dam gani. Hatukuachagua mwende kumkuangalia madams. Kama umepewa pesa, jua venye utafanya na hiyo do. Munapewa 5 billions, munakula. Munapewa 5 billions, mnatengeneza mahospitali za watu wenye wako na kolera waende juu maji yenyewe amwezi safisha. Munapewa pesa mpaka za emergencies. Mununulie watu chakula instead ya mjue venye watu watalima. Some of these lands in Turkana, some of these lands in Kitui, some of these lands in those places in Narok, Kajiado, they are functioning. Ukiweka maji kwa watu walime, my friend, ile mboga ilitoka huko, sukuma, spinach, tomatoes, nyanya, vitunguu, ni vya kushtua. Lakini huko hapo tu nafikiria venye government kubwa ama national government itakama hapo hivi kubuildie. My friend, hata nyinyi mnachagua na mnafaa mfikirie mara ya pili. Si uko hapo ati kila time mtu anakuja na kupea 200, alafu ukipewa hamtawahi chanuka na hamtachanuka. Halafu mtakufa na muachae mabwenyenyi wakikula pesa zenu zenye mnatoanga ushuru. But for now, KRG, Ringtone Apoko, Eric Omondi, hiyo pesa mnashinda mkisema mko nayo, saidieni watu wenye hawana food, watoto wenye hawasomi, saidia hao watu my friend. Acha waende wasome. Wasaidie, help them. Tafadhali.